Today, my Scooty Pep Plus horn stopped working. The mechanic found the problem, the green wire was loose. He stripped it, connected it properly, and now, horn's back in action. Quick fix, big relief. I'm sharing this video so that if anyone wants to try fixing it themselves, it can help you too. ఈ రోజు నా స్కూటీ పెప్ ప్లస్ హార్న్ పని చేయలేదు. మెకానిక్ చూసి సమస్య కనుక్కున్నాడు. గ్రీన్ వైర్ లూజ్ కాంటాక్ట్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం. క్విక్ గా స్ట్రిప్ చేసి ఫిక్స్ చేశారు మెకానిక్. ఇప్పుడు హార్న్ మళ్ళీ వర్కింగ్. ఈ వీడియో చూసి మీరు సొంతంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ అవుతుంది అని షేర్ చేస్తున్నాను. बाय बाय। आज मेरी स्कूटी पेप प्लस की हॉर्न काम नहीं कर रही थी। मैकेनिक ने देखा हरी तार ढीली थी, तुरंत काटकर सही से जोड़ दिया। अब हॉर्न फिर से चालू। ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी खुद ठीक कर सकें। எது கட் ஆகும் ஸ்பீடாக போனால் அப்படி ஏதாவது ஆகும் ரைட் இண்டிகேட்டரும் வேலை செய்யல அது